客家风情。 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们加入客家风情，一起发现客家之美。印象中客家年輕到嘅地方應該都啲傳統客家莊。冇想到調查發現，包括新北市、板橋、中和、新莊區也都所在嘅客家人口，竟然排入全國前10名。佢喺台北地區嘅客家人口分布情形都係樣板，根本人來了嘅困難。In many people's impression, Hakka people are more likely to settle in traditional Hakka villages, but nearly 1/6 of the population in New Taipei City are Hakka. According to the Hakka Affairs Council, they found the Hakka population in Banqiao, Zhonghe, and Xinzhuang in New Taipei City ranked among the top 10 in the country. Meanwhile, although there are no Hakka villages in Taipei City, there is a significant number of Hakka people gathered in the city's Da'an and Zhongzhen districts. Yo, what's up? It's time to talk about Hakka here on ICRT. Hello， 大家好，我係邊個 Leo。Hello， 你好，大家好，我係 Joseph 林。对啊 ，Leo，我们常介绍客家人多的地方，可能是桃竹苗啦，对，还有花东地区啦，对，高屏啦，六堆啦，对。那在新北、台北这边呢，它的分布又是如何呢？好，早期的先民他们坐船过来之后，就从淡水那边上来之后呢，他们就分布到这个新北市的各个区域啊，像那个三峡地区。对，我记得那边有很多那个蓝染的技术。对，在那边就会留下有客家的足迹啊。那另外有一些客家人啊，他当年就是来采这个樟脑油，他们就会到了有樟脑树的地方就会定居下来，所以就会有逐樟脑树而居这样的一个情形出现了。了解。好，这是新北的状况。那如果台北市的话，有没有什么比较客家人多的地方？其实台北没有所谓的客家村啊，但是呢，它有一些客家人比较多的地区，像是中正区的古亭啊，罗斯福路那一带啦，再来呢就是大安区的这个通化街，通化夜市那附近。我常去，而且我记得那边好像有一个土地公庙。被称之为像是客家庙，对不对？对，有客家人的地方一定有八公庙，八公啊，这是一定要的啦。再来像北投区的石牌那边也是很多客家人。再来像什么青年公园，青年公园那边以前还会有那个客家的老前辈在那边唱山歌。All right, as you learn more about the demographics of Hakka people, let's teach you some phrases such as the Hakka village, 客家庄 Hakka 庄 and some of the populated areas include 板桥板橋、中和、中和 and where ICRT is located, 新莊 and there you go. Learn a little bit more about the Hakka culture and people all around Taiwan. Thank you for listening. 什麼大家？俺是say 張來了。客家風情由客家委員會監製。 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.